Okay. So, well, when the organizers of this seminar on history, facts, attention have suggested to prepare a talk for this seminar, my first thought was, what can I tell about history effects in attention? It is not my topic. I'm studying attention, yes, and I'm studying visual search, and I'm studying ensemble representation, and I'm interested in how what we see now affects our deployment of attention now. So not history effects. But then I thought that there is one study that I could tell about, and it is about what we see and how we control our attention when we remove somehow the effects of history, and I studied it in a visual search task, and it is published in the Journal of Vision in its special issue on visual search and selective attention, so you can find the details of this study there. And now I would like to start my talk with a little fun demonstration. Well, everyone who studies visual attention and visual search know about pop-out effect, and this effect is very fast and very salient perception of an object, of a singleton that has a unique feature that is not shared with other objects, and so this is a pop-out effect, and it is shown in numerous studies that the behavioral signature of this pop-out effect is quite flat, search function. So the reaction time or the search time doesn't depend substantially on the number of destructors in a visual search display. And there are a lot of theoretical frameworks to explain this pop-out effect, and the most famous are, for example, the feature integration theory by Anne Treisman, the theory explains the pop-out effect by the parallel preattentive search process, and it is provided by early visual maps that represent spatial distribution of features in the visual field. In the theory of Duncan and Humphreys, the explanation relies on the notion of easy grouping by similarity. So in typical pop-out displays, all destructors are very similar, and the target is dissimilar with those destructors. So it is easy to group destructors between them and to ungroup them from the target, and they are easily loaded to working memory, and so it does not require a lot of attentional resources, so this kind of search is very easy. And finally,
Jeremy Wolff, in his guided search model, suggests the notion of the efficient guided search. Not it can be not always parallel, but it can be efficient because the visual system knows somehow the priorities of information, and the pop-out effect can be provided by very fast access to the most relevant information, and that's why we can see this kind of effect. But И, в общем, если говорить совсем кратко, то Григорий Сергеевич начал с того, что он, вообще говоря, когда ему предложили участвовать в семинаре, ему казалось, что у него вообще ничего связанного с эффектом предыстории нету, но потом он вспомнил, что у него все-таки есть одно исследование, в котором рассматривалась история и эффекты истории, эффекты предыстории, они устранялись. В общем-то, доклад начался с обсуждения феномена выскакивания, pop-out, поведенческой подписи, поведенческой отличительной особенности, которой является то, что время поиска не зависит от размера, от числа объектов, среди которых ведется поиск. И существуют различные теории, которые объясняют этот поиск, например, теория предзанимательного поиска Трисман, в которой говорит, что мы просто можем рассматривать отдельные черты объектов, не направляя непосредственно свое внимание. Есть теория легкой группировки и загрузки в рабочую память Данкен и Хамфрис, которая предполагает, что мы просто можем легко сгруппировать объекты в случае зрительного поиска с выскакиванием. Поскольку дистракторы очень похожи друг на друга, мы можем легко сгруппировать группу, и это позволяет очень быстро находить целевой объект. Ну и, наконец, в случае теории ведомого поиска Джереми Вульфа предполагается, что поиск не всегда обязательно параллельный, предзанимательный, но он просто эффективный, поскольку по разным причинам наше внимание, наше сознание, наш мозг, наша когнитивная система, она может, у нее правильно расставлены приоритеты в случае эффективного поиска, и это позволяет, собственно, быстро находить нужную информацию. But what we are thinking about as a purely parallel process, set size independent process, is actually not so parallel. There were a couple of studies in the early 90s. One of them was made by Mary Bravo and Ken Nakayama, and the other was made by William Becken and Howard Iggith. So both of those studies, there were pop-out effect studies. So this is the example from Bravo and Nakayama's studies. So when you are presenting an odd target, an odd color, a singleton, among the destructors of other color, and your observer does not know which color is the target on a particular trial, you can observe not very parallel function, not very parallel visual search function, but in fact it has some kind of negative slope. So it is easier to find an odd target among destructors if there are a lot of destructors. Later, a lot of studies in Nakayama's lab showed that this is due to so-called
priming of pop-out, and this is a typical history effect. When we're blocking the targets of a specific color in a streak, we can observe a typical pop-out pattern. But when we're mixing the targets of different colors between trials, we are observing this kind of pattern, so it is negatively sloped visual search. The explanation of the priming of pop-out is that we have perceptual template in our working memory, and while it is stored there, it provides some kind of top-down influence on the search process, and this top-down influence is masking this negative slope effect. And when we use variable target, it eliminates this top-down influence, and thus we can reveal only bottom-up processes, only bottom-up guidance. Ну, в общем, интересно то, что в ряде исследований, которые проводились в лаборатории на КАЕМ, был обнаружен негативный наклон кривой поиска, то есть при увеличении количества дистракторов время поиска не увеличилось, не оставалось тем же, а даже уменьшалось. И это объясняется тем, что на самом деле как раз прямая линия, параллельная линия поиска, она существует тогда, когда у нас цель все время повторяется. И как бы вот этот негативный наклон кривой убирается за счет того, что в нашей рабочей памяти сохраняется уже шаблон цели. But we also have to explain somehow the nature of this bottom-up type of guidance, and the typical explanations are the two. They can be grouped to two principal explanations. The first explanation is based on the local contrast at feature maps. When you have a lot of items of the same color, they have small local contrast between them. So all the structures are they have very small local contrast. But when you have a singleton, it has quite a large local contrast with all neighboring items, and so when we are increasing the number of destructors in a display, we increase the density, spatial density, and this causes these contrasts to increase, and this provides easier pop-out effect in large sets. This is quite shared explanation, and a lot of researchers think like this. And the second explanation was proposed by Bacon and Diggeth, so they think that it is not local contrast that causes this negative slope effect, but it is the grouping tendency between similar elements, and of course when we're increasing the number of items in the screen, and when we're increasing the number of destructors and density as well, this proximity grouping increases, and it is easier to group destructors and ungroup them from the target, and this is their explanation. A common feature between both of explanations is that they all rely on
purely spatial principles of organization, on purely routine topic organization. So it is really low-level explanation, really bottom-up explanation. Я думаю, там понятно. My alternative to this explanation is based on the notion of ensemble statistics. It is explosively evolving field of visual research, and the idea is as follows. The visual system can somehow use not non-spatial but more abstract representations of ensembles or groups of objects of different types and their statistical properties to search for odd targets. And the critical property that is important here is numerosity, or the number of items, because well, the visual search for an odd target is actually a task that requires finding a unique or a single item, and that is why numerosity can be related to it, and why it is important, and which properties of visual search and numerosity perception are common, and why they can be related. First, numerosity shares basic properties with early sensory features, early sensory dimensions. Second, the information about numerosity can be extracted very rapidly, and it requires widely distributed attention, and it looks like the visual search for a singleton also requires distributed attention and is carried out rapidly. Now, third, the visual system can evaluate statistical properties independently for several spatially overlapping subsets. The most critical is that it looks like we can enumerate few spatially overlapping color subsets. And finally, what we know about numerosity is that when we are increasing the contrast between groups, it is easier. It naturally grows easier to compare them and to evaluate which of subsets is larger and which is smaller. Ну, я думаю, да, можно вкратце сказать, что в качестве альтернативного объяснения тому, почему происходит эффект выскакивания, Игорь Сергеевич предполагает, что ключевым параметром, который определяет выскакивание, может являться способность определять численность объектов, то есть быстро рассчитывать некоторые статистические свойства, причем статистические свойства набора объектов, причем мы можем как оценивать статистические свойства одного набора, так и нескольких пересекающихся, и это в принципе очень похоже на то, что происходит, когда происходит правильное выскакивание. I have one question. Can you comment on the fourth one? How they found that this numerosity contrast will help in understanding them?
in understanding what? Visual search or? Yeah, well, as far as I understand here, it Yeah, has a comparison task. And my main hypothesis is that when you're looking for a singleton target with an unknown feature among the destructors, it is easier for you to decide whether there is such a target among destructors when there are a lot of destructors, because the number contrast is so high that it is much more clear to the observer that the smallest one is perhaps a target. Can you quickly translate it? Я попросила прокомментировать последний 4-й пункт, каким образом увеличение числового контраста, но здесь имеется в виду, что просто увеличение количества дистракторов помогает вычислить что-то отличающееся от них, потому что они фактически сливаются и оцениваются как некоторое единое поле. Правильно понимаю? So now about my experiments that tested this hypothesis. If we compare the displays with the very homogeneous destructors and the displays with quite heterogeneous destructors, spatial organization explanation and numerosity-based explanation will provide two different predictions about the relation between the set size and the reaction time. The first prediction based on spatial organization is as follows. When we are using homogeneous displays, we can predict this negative slope effect as was found by Becken and Liggett and by Bravo and Nakayama. But when we're increasing the heterogeneity, we predict elimination of this negative slope or maybe transformation it to positive slope, demonstrating a typical serial search pattern. And why is it? Because when we make our destructors heterogeneous, we impose a lot of areas with high local contrast, and we prevent destructors from grouping. So, according to this spatial organization hypothesis, we should eliminate the negative slope effect. But when we're using abstract number representations for search, we can predict that, of course, visual search should become slower with heterogeneous destructors, but it is the negative slope effect should be kept or maybe increase because as the number of destructors increase, the number of the number contrast increases as well. Okay. Ну, в общем, исходя из предлагаемой модели, мы можем сделать несколько предсказаний. Если мы считаем, что действительно играет роль пространственная организация, как предполагалось более старыми моделями, то при увеличении гетерогенности дистракторов мы будем наблюдать уже не негативный угол наклона кривой поиска, а параллельный поиск или даже позитивный угол наклона, в то время как если мы исходим из абстрактной репрезентации численности, то этот негативный угол наклона кривой поиска будет сохраняться и, возможно, даже эффект будет усиливаться. Можно попросить пояснить первое предсказание? So can you please explain the first prediction? Это раз по-русски, потому что по-английски я тоже объяснил. Значит, если у нас
мы вводим гетерогенные дистракторы, то чтобы мы не принимали в качестве объяснительного принципа, будь то локальный контраст или группировка между дистракторами, все это, в общем-то, должно привести к исчезновению отрицательного поиска, потому что слишком много участков с высоким локальным контрастом. Вот, то есть, собственно говоря, целевой стимул не будет выигрывать в этом смысле по сравнению со всеми остальными. И с другой стороны, группировка между дистракторами тоже должна разрушаться. Вот, то есть много локальных группок, и все это должно приводить, по идее, вот, либо к такому, либо, возможно, даже к такому паттерну. Спасибо. All right. Experiments 1 and 2. In both experiments, our observers had to search for an odd color target. This could be blue, or red, or green, or yellow. Among 9 or 27 items, that could be either of 1 or 2 or 3 different colors. So these colors formed 1 to 3 overlapping color subsets. In experiment 2, well, the task was very similar, but I also controlled the spatial density of distractors to provide to prove or reject the density-based explanation. So here are the results of both experiments. So the lines of different colors depict different numbers of subsets, and so this is set size, typical, quite typical plot. So what can we see? We can see that first, what we can see is that increasing the number of subsets causes the increasing absolute reaction time, and it is natural for me. And we also observe so-called crescent slope effect. So as the number of subsets increases, the negative slope increases as well. I mean the absolute value of that slope. But anyway, when we keep density constant between between set size, this crescent slope effect reduces. So we can conclude that spatial factor contributes to this pattern, of course, but at the same time it fails to eliminate this negative slope effect completely, and the crescent slope effect as well. So our preliminary conclusion is that first, that it looks like we need some switches of attention between subsets to find the target, and paradoxically, the complexity of this visual search increases with the number of subsets, but its efficiency increases as well. And the following experiments test why it is like this, but can translate for that. Ну и в общем, описывались первые два эксперимента, в которых как раз производилась предварительная проверка гипотезы, которая была выдвинута. И, соответственно, первый эксперимент отличался от второго, насколько я понимаю, тем, что во втором эксперименте контролировалась пространственная плотность распределения объектов.
И, соответственно, то, что было получено, оно гораздо больше соответствует предсказаниям, основанным на абстрактной репрезентации численности, потому что увеличение количества дистракторов не элиминировало, а даже усиливало негативный наклон кривой поиска. The most interesting effect in this experiment is that very crescent slope effect. And the first hypothesis is that it can be to so-called cumulative guidance process. Several guidance tendencies are being accumulated while we inspect one subset after another. But it is not so evident in these two experiments because it is not clear whether it is really cumulative because in classical visual search experiments with set size as a manipulated factor, we cannot compare different subsets because when we have, for example, a fixed value of the set size, for example, 9 items at once, it can be subdivided to different subsets of different numerosity, depending on the number of those subsets, of course. So you can see this distribution, and it is unequal. So we cannot firmly conclude that this cumulative guidance is due to accumulation or due to different subset numbers. So it is incomparable there. Ну, я попробую это перевести, хотя я, может быть, не совсем уловил разницу. Давайте я переведу. Значит, вот проблема с этим самым кумулятивным эффектом гайденса. Вот, очень сложно переводить этот термин, поэтому я его оставляю здесь по-английски. Заключается в том, что при таких вот манипуляциях, как обычно в поисковых экспериментах, когда мы варьируем только величину множества целого, невозможно сравнить между собой условия с разным количеством подмножеств. Потому что когда мы начинаем делить один и тот же set size, да, одно и то же множество на разные подмножества, то у нас пропорционально уменьшается количество объектов в каждом подмножестве. И поэтому то ли эффект вот этого нарастающего наклона из-за того, что там есть какое-то накопление этих тенденций гайденса, то ли из-за того, что просто сами подмножества разных размеров, и поэтому они образуют, собственно говоря, разную степень контраста. And to test that, I've conducted the experiment 3, and there can be, the main idea of those experiments was manipulating the number of items in a subset rather than the number of the total number of items in the whole set. And there can be two different predictions. The first one is that the guidance tendency becomes available as attention serially shifts from one subset to another. And this is depicted under the letter A. And the other prediction is that numerosity is evaluated prior to attentional selection of a subset, so it is carried out in parallel,
And in that case, we can predict no crescent slope effect, as is shown under letter B. So the main idea of experiment 3, which were divided to experiments 3A and 3B, the difference between them was the same as between experiments 1 and 2, so density manipulation. And in that experiment, we controlled not set size, but subset size. And here I introduced the concept of isonumerosity points. So isonumerosity point is a set which, well, it is that there are different sets which the numerosity of those sets is unequal, but the number of items in any of subsets is equal. As an example, you can see the 3 displays representing isonumerosity of 2 items per destructor subset. So in one destructor subset, you have one target and 2 destructors of one color. In 2 subsets, you have one target and 2 destructors of one color and 2 destructors of other color, and the same thing in 3 destructor condition. So this is the main manipulation. В экспериментах 3А и 3Б контролировалось уже не количество объектов, а количество подмножек, так чтобы, ну вот и термин, который предлагает точки равной численности, он означает как раз то, что мы сохраняем размер количества подмножек вне зависимости от общего размера множества. И, соответственно, разница между экспериментами 3А и 3Б то, что в одном случае распределение пространства плотности его было различное, а в другом одинаковое. Почему на правой все равно 2 подмножества? Почему на правой все равно 2 подмножества? На правой? 4. Ну, там... Нет, там 3 подмножества и один дистрактор, и одна цель. Вот цель зелененькая, ну, да, там желтое подмножество, синее подмножество и красное подмножество. Ну да, там написано ТРЧ равно 2. А ТРЧ это количество элементов в одном подмножестве. Так что я, возможно, неправильно сказал, да, не только количество подмножеств, но и, ну, то есть имелось в виду, что размеры подмножеств одинаковые. Да, точка равной численности это, собственно говоря, описывает, сколько элементов будет в каждом подмножестве, но не сколько подмножеств. То есть количество подмножеств может варьироваться, но оставаться должна одинаковая численность. То есть всегда пропорционально общее количество объектов увеличивается, количество подмножеств, вот, но зато количество объектов в самом подмножестве остается неизменным. The results. So, as you can see, both experiments 3A and 3B provided very similar results. Well, it is a special story why they do not differ. I'll omit it from my telling. Maybe answer a question about it. Anyway, what we see is that again we have well, pretty serial pattern of switching attention between subsets, but at the same time we can see that the crescent slope effect had been maintained under these conditions, and
what we conclude from this is that it looks like the guidance process is really cumulative. So it looks like that we can switch our attention between different subsets, and as we move our attention from one subset to another, the numerosity information becomes available to the visual system. It is not available prior to attention switches from one subset to another. Here the results of both experiments are just replotted in different coordinates. If we place the number of subsets on abscissa and the subset numerosity will be depicted as separate lines, we can see that the typical pattern of guidance effect as proposed by Jeremy Wolff. So the main criterion of the guidance, according to Wolff, is the decreasing of the slope. So we can see that when we have the smallest numerosity of subsets, we have quite serial pattern of inspection of those subsets, but the slope becomes more flat and more flat with subset numerosity. Может быть, переведете кратко результаты? Значит, результаты кратко заключаются в том, что, опять же, мы наблюдали вот этот паттерн последовательного переключения внимания между подмножествами, как и в первых экспериментах. И, кроме того, у нас сохранился вот этот самый эффект нарастающего наклона, из чего, в общем-то, скорее всего, можно сделать вывод о том, что эффект действительно кумулятивный. То есть только когда мы обращаем наше внимание на какое-то очередное подмножество, информация о его численности становится доступной. И мы ее можем использовать для сравнения. Видимо, раньше этого не происходит, то есть до того, как внимание переключается между подмножествами. Вот. А на этом графике показано, что, собственно говоря, тенденция, то есть связь численности подмножеств с эффективностью поиска, она демонстрирует как раз тот самый гайденс-эффект, по крайней мере, по тем критериям, которые предлагает Вольф. Критерий такой, что, значит, гайденс — это, по сути, уменьшение наклона от этой функции, и мы видим, что он действительно становится все меньше и меньше, этот наклон по мере увеличения численности подмножеств. And now, short conclusions. So the first conclusion is that subset numerosity, it appears that subset numerosity is a separate determinant of visual search efficiency, well, that stands apart from just spatial organization of display. The second conclusion is that abstract, I mean non-spatial representation of a subset is a search unit. That means all elements or all items belonging to the same subset are being analyzed at once. And it can be seen from the finding that the speed of search does not depend on the overall number of objects in a display, but it depends on the number of subsets and their numerosity. Besides, the temporal pattern of visual search indicates serial switches of attention between those subsets. And
guiding effect of numerosity evolves as attention switches from one subset to another. So this process is cumulative by nature, and the benefit from this guidance tends to increase as the number of subsets increases as well. And the most theoretical conclusion is that it looks like that it is more top-down in what we used to think about as purely bottom-up process, bottom-up guidance. And thank you for your attention. I'm ready to answer your questions.